Students, welcome to next chemistry lecture of chemical thermodynamics problem. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण केमिकल थर्मोडायनॅमिक्स मधले जे वर्क डनचे प्रॉब्लेम जे आहेत त्याच्यामध्ये फर्स्ट वन वर्क डन ॲट कॉन्स्टंट एक्सटर्नल प्रेशर, वर्क डन ॲट प्री एक्सपान्शन, थर्ड वन मॅक्सिमम वर्क डन. तर त्याच्यामध्ये आपण ते प्रॉब्लेम्स आपण पाहत आहोत. तर त्याच्यामध्ये आपण स्टार्टिंगला प्रॉब्लेम नंबर 4.1, प्रॉब्लेम नंबर 4.2, प्रॉब्लेम नंबर 4.3 हे पाहिलेले आहेत. आणि त्याचबरोबर त्याच्यामध्ये एक्झरसाइज जो आहे केमिकल थर्मोडायनॅमिक्सचा, तो एक्झरसाइजमध्ये सुद्धा जे काय प्रॉब्लेम्स आहेत ते तुम्हाला मी सॉल्व्ह करून त्या ठिकाणी तुम्हाला दाखवलेले आहेत. तर आजच्या या लेक्चरला आपण त्या ठिकाणी प्रॉब्लेम नंबर 4.4 त्याच्यावरतीच डिपेंड आहे, मॅक्सिमम वर्कवरती. त्याच्यानंतर प्रॉब्लेम नंबर 4.5, प्रॉब्लेम नंबर 4.6 हा तिन्ही त्या ठिकाणी वर्क डन ॲट कॉन्स्टंट एक्सटर्नल प्रेशर, प्री एक्सपान्शन और पर्टिक्युलरली एक्सपान्शन इन वॅक्यूम अँड ऑल्सो मॅक्सिमम वर्क, या तिन्हीवरती तो डिपेंड असणार आहे. So starting with first problem number 4.4, see on your screen. So I will read it, you see carefully on your screen. 2 moles of an ideal gas are expanded isothermally and reversibly from 20 liter to 30 liter at 300 Kelvin. Calculate the work done. Here 2 moles of an ideal gas are expanded isothermally and reversibly. Here is the important word, isothermally and reversibly, means there is a maximum work done when gas expansion takes place isothermally and reversibly. So maximum, here we have to use the formula for maximum work. So expansion of gas takes place from 20 liter, that is the initial volume, to 30 liter, to final volume at constant temperature 300 Kelvin. So we have to calculate here the work done, that is maximum work done when expansion of gas takes place, or expansion of ideal gas, that is of 2 moles, takes place from 20 liter to 30 liter. Here given in bracket R is equal to 8.314 joule Kelvin inverse mole inverse, or joule per Kelvin per mole. So this is the problem. So solution. So we have to write first the formula. W max is equal to minus 2.303 nRT log to the base 10 V2 by V1. In terms, here we have to write the formula in terms of volume. आपल्याला या प्रॉब्लेम मध्ये वॉल्यूम किंवा गॅसचं एक्सपान्शन दिलेलं आहे फ्रॉम 20 लिटर टू 30 लिटर. हेच आपण त्या ठिकाणी हे या हा जो प्रॉब्लेम असेल तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम आपण लिहायचा आहे. देन नेक्स्ट वन डाटा विल बी गिवन n is equal to 2 mole. Here temperature is 300 Kelvin and initial volume V1 is equal to 20 liter, final volume V2 is equal to 30 liter, and R is given equal to 8.314 joule per Kelvin mole inverse. So substitute all this quantity into the given equation, that is W max equal to minus 2.303 nRT log 10 to the base 10 to the V2 by V1. So see here W max equal to minus 2.303 into 2 mole. आपण ज्या वेळेला प्रॉब्लेममध्ये क्वांटिटीज लिहित असतो त्यावेळेला त्याच्या युनिट्ससह लिहिणं गरजेचं आहे, कारण आपल्याला त्या ठिकाणी त्या सेम क्वांटिटीज असतील तर त्या ठिकाणी काही कॅन्सल वगैरे करावे लागतात, म्हणून युनिट त्या ठिकाणी वी हॅव टू राईट इट इज मस्ट or इट इज नेसेसरी. देन इंटू 8.314 जूल पर केल्विन मोल, that is of R, into 300 Kelvin temperature, and into log to the base 10 30 liter, that is V2 by V1 upon 20 liter. Either liter cancel will 1.5 will. First we have to solve the log of 1.5 equal to 0.1761. So equation becomes minus 2.303 into 2 into 8.314 joule into 300
केल्विन केल्विन कॅन्सल होणार, मोल मोल कॅन्सल होणार आहे इथं, त्या ठिकाणी जूल राहणार आहे फक्त इंटू 0.1761. सो फायनल आन्सर विल बी -2023 joule, or in terms of kilojoule it is divided by 1000 equal to 2.023 kilojoule. किलोजूल मध्ये लिहित असताना युनिटमध्ये के जे असेल ते स्मॉल असेल, जे असेल ते कॅपिटल लेटरमध्ये असेल. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लेम ऑफ मॅक्सिमम वर्क डन. Now students, we move towards the next problem number 4.5. This is also about maximum work done but in terms of pressure. We have to use the second formula of W max in terms of pressure, that is W is equal to -2.303 nRT log 10 P1 upon P2. So what is the problem? See, 20 gram of CO2 are compressed, here compression, isothermal and reversible at 298 Kelvin from initial pressure of 100 kilopascal. When the work obtained is 1.2 kilojoule, find the final pressure. आपल्याला प्रेशर कॅल्क्युलेट करायला सांगितलेला आहे. here given data, CO2 चा किती दिलेला आहे, 22 ग्रॅम दिलेला आहे. 22 ग्रॅम it is compressed isothermally and reversibly. That is, here we obtain the maximum work, so we use formula for W max. Temperature is 298 Kelvin. Here initial pressure is 100 kilopascal and work done is 1.2 kilojoule. So we have to finally calculate the final pressure. We have to find out the final pressure for compression of gas from isothermally to isothermally and reversibly. 100 पासून कितीला तो त्या ठिकाणी कॉम्प्रेस त्या ठिकाणी झालेला आहे. 100 पर्यंत त्या ठिकाणी फायनल प्रेशर जे असेल त्या ठिकाणी P1 दिलेला आहे त्या ठिकाणी आणि P2 जे असेल त्या ठिकाणी ते P2 त्या ठिकाणी किती आहे ते आपल्याला कॅल्क्युलेट करावं लागणार आहे. So see, first we have to calculate the number of mole N of CO2. That is, N is equal to simply number of moles equal to given mass of gas upon its molar mass. Or here substance is gas, so mass of gas upon its molar volume. It's a molar volume. So see, here is given in gram. So here we directly use the mass of substance in gram divided by its molar mass in gram. So CO2 is 22 gram and its molar mass is 44 gram, that is C plus 2O2. Carbon 12, oxygen 16, 16, 32, 32 plus 12 is equal to 44. आपण त्या ठिकाणी त्याचं मोलर मास कॅल्क्युलेट करू शकतो. ग्रॅम ग्रॅम कॅन्सल, मोल इनवर्स आहे ते अप्पर लेवलमध्ये जाईल त्या ठिकाणी न्यूमरेटरमध्ये. इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मोल प्लस 1, so it is 0.5 mole. Then what about temperature? It is 298 Kelvin. So initial pressure 100 kilopascal. We have to calculate the P2. P2 पासून P1 पर्यंत गॅस कॉम्प्रेस केलेला आहे त्या ठिकाणी. W 1.2 kilojoule. We have to convert it into joule because all quantities are in joule. Not joule but in same unit. That is 1200 joule. It is multiplied by 1000. It gets converted into 1200 joule. So here we have to write W max value 1200 joule equal to -2.303 into 2.5 mole into 8.314 joule. Kelvin inverse, mole inverse into 298 Kelvin into log 10 100 kilopascal upon P2. So we have to rearrange this equation. Log to the base 10 100 kilopascal upon P2 is equal to -1203 into 0.5
into 8.314 into 298 is equal to minus 0.426. So we have to doing some log and anti-log. So is P2 is equal to 100 kilopascal upon 0.37 is equal to 263.4 kilopascal. त्याचा आपल्याला अँटीलॉग घ्यावा लागेल, म्हणजे लॉग कॅन्सल होणार आहे. त्याचं येणार आहे P2, कारण लॉग की आपण P2 आहे ते. त्याचा जर अँटीलॉग घेतला दोन्ही साईडचा तर लॉग आणि अँटीलॉग गेट्स कॅन्सल्ड. फक्त इकडे क्वांटिटी राहणार आहे 100 किलोपास्कल आपण P2 आणि इकडे अँटीलॉग याचा -0.4206चा अँटीलॉग येतो त्या ठिकाणी 0.3797. 0.427चा त्या ठिकाणी मायनस असेल त्या ठिकाणी 0. सो P2 बिकम्स 100 kilopascal upon 0.3797 is equal to 263.4 kilopascal. So this is the second problem. Problem number 4.6. Next, see, I will read it. 300 mm mole or m mole of an ideal gas occupies 13.7 cubic decimeter at 300 Kelvin. Calculate the work done when the gas is expanded until its volume has increased by 2.3 cubic decimeter. याच्यामध्ये 300 mm मोल त्या ठिकाणी दिलेले आहेत गॅसचे. त्या ठिकाणी 30.7 क्युबिक डेसिमीटरला त्या ठिकाणी त्याचं व्हॉल्यूम असेल, 300 केल्विन टेम्परेचर असेल आणि आपल्याला वर्क डन हे काढायचं आहे. वेन द गॅस इज एक्सपांड अंटिल इट्स व्हॉल्यूम हॅज इन्क्रीज बाय 2.3 क्युबिक डेसिमीटर, म्हणजे 13.7 पासून त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये 2.3 ॲड करून जे व्हॉल्यूम येईल तिथपर्यंत तो गॅस एक्सपांड होणार आहे. त्यापर्यंत आपल्याला काय करायचं आहे त्याचं कधी तर 3 त्या ठिकाणी कंडिशन्स. फर्स्ट वन ए isothermally against a constant external pressure of 0.3 bar, B isothermally and reversibly, C into vacuum. So first we have to calculate it is at a constant external pressure, that is isothermally against a. So W is equal to minus Px into delta V. P external is 0.3 bar and delta V is equal to 2.3 cubic decimeter. म्हणजे त्या ठिकाणी त्याचं जे व्हॉल्यूम 2.3 त्या ठिकाणी जे चेंज होणार आहे त्याला त्या ठिकाणी किती वर्क डन त्या ठिकाणी ऑप्टेन होणार आहे. म्हणजे डेल्टा व्ही किती येणार 2.3 क्युबिक डेसिमीटर. तेच येणार 13.7 क्युबिक डेसिमीटर प्लस 2.3 क्युबिक डेसिमीटर केलं तर त्या ठिकाणी 16 येणार. 16मधून आपण 2.3 त्या ठिकाणी V2 मायनस V1 केलं तर 2.3 येणार आहे. म्हणजे डायरेक्ट इथं डेल्टा व्हीची जी व्हॅल्यू असेल ती यूज केलेलं आहे. सो मायनस 0.3 बार इंटू 2.3 cubic decimeter, that is equal to minus 0.69 cubic decimeter bar. So cubic decimeter we have to convert it into joule. We have to multiply it by 100, then it gets converted it into joule, that is minus 69 joule. म्हणजे आयसोथर्मली त्या ठिकाणी किती असणार आहे वर्क डन when gas expand isothermally against a constant external pressure of 0.3 bar is equal to minus 69 joule. So this is the first. Second, isothermal and reversible, that is maximum work. Here we have to use the separate values of V2, V1. So N is 300 mm mole, that is gets converted into mole. It is divided by 1000. It is simply divided by 1000. We obtain it in mole. 1 mole is equal to 1000 mm mole. 1 mole equal to 1000 mm mole. Therefore x mole equal to 300 mm mole. So आपण तिरपस गुणाकार केला तर त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये 300 mm मोलचे त्या ठिकाणी 300 into 10 raised to minus 3 mole, that is it is 0.3 mole. Now temperature is 300 Kelvin. It is 300 Kelvin. So put the values, all values in given equation, that is W max equal to minus 2.3 into 0.3 mole into 8.314 joule
Kelvin inverse mole inverse into 300 Kelvin into log to the base व्हॉल्यूम दिले का V2 नाही 13.7 क्युबिक डेसिमीटर पण व्हॉल्यूम किती वाढायला पाहिजे सांगितलेलं आहे 2.3 क्युबिक डेसिमीटर म्हणजे ॲडिशन करायचे त्याच्यामध्ये दॅट इज 30.7 plus 2.3 is equal to 16. So final volume will be 16. So V2 is 16 divided by 30.7. We have to make some calculations and also log. So equation becomes minus 2.303 into 0.3 into 8.31 joule to 300 to 0.0674. हे सगळं कॅल्क्युलेशन्स केलं तुम्हाला हे त्याच्यामध्ये इट बिकम्स -116 जूल डायरेक्टली जूलमध्ये कारण मोल मोल कॅन्सल होणार आहे केल्विन इंटू केल्विन इनवर्स गेट कॅन्सल्ड mole into mole inverse also gets cancelled. So this is the second answer when gas expands from or that is volume increased up to 16 cubic decimeter. That is W max equal to when it isothermal and reversible expansion takes place. So third one into vacuum. Here W is equal to minus Pex into delta phi. So when gas is expanded to vacuum, P external is equal to 0. So put the value of the P external into 0 equation, that is W is equal to 0. So these are the three answers. That is isothermally against a constant external pressure of 0.3 bar, isothermally and reversibly, and third one into vacuum. The work done at first one is equal to minus 69 joule, second equal to minus 116.1 joule, and third one is equal to 0. So this is the third problem. तर याच्यामध्ये तुम्ही एक्झरसाइज ज्या आहेत त्या एक्झरसाइजमध्ये जे प्रॉब्लेम्स असतात ते प्रॉब्लेम्स तुम्ही सॉल्व्ह करा. त्याच्यानंतर स्वतः त्या ऑब्जेक्टिव्हजमध्ये काय प्रॉब्लेम दिलेले आहेत, काय रेफरन्स बुक असतील त्या रेफरन्स बुकमध्ये रिलायबलचे असतील किंवा नवनीतचे असतील त्याच्यामध्ये काय रेफरन्स बुकमध्ये सुद्धा प्रॉब्लेम दिलेले आहेत. ते प्रॉब्लेम आपण सॉल्व्ह करा. सिम्पल आहेत फॉर्म्युला आणि त्याच्यामध्ये जे कन्व्हर्शन्स असतात. आता मोलचं कन्व्हर्शन याच्यामध्ये दिलेलं आहे 1 मोल इक्वल टू 1000 मोल. ते सुद्धा आपण काय करायचं आहे त्या ठिकाणी ते थोडेसे कन्व्हर्शन्स त्या ठिकाणी आपण पाहणं आवश्यक आहे. तर आपल्याला ते प्रॉब्लेम्स सहजासहजी त्याच्यामध्ये कोणतेही मार्क्स आपले कमी होत नाहीत. तर हे प्रॉब्लेम्स तुम्ही व्यवस्थितपणे सॉल्व्ह करणं आवश्यक आहे. त्याच्यानंतर याचा पुढचा पार्ट जो असेल तर त्या ठिकाणी इंटरनल एनर्जी असेल, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स असेल, त्याच्यानंतर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स फॉर व्हेरियस प्रोसेसेस, त्याच्यामध्ये इक्वेशन्स आहेत, एन्थाल्पी आहे, त्याच्यानंतर रिलेशन बिटवीन एन्थाल्पी अँड इंटरनल एनर्जी इट इज डेल्टा एच अँड डेल्टा यू. हे सुद्धा त्याच्यावरती बेस काय प्रॉब्लेम आहेत 4.7 4.8 त्याच्यामध्ये एक दिलेला आहे अंडर वॉट कंडिशन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू. ते पण एक प्रॉब्लेम आहे छोटासा. त्याच्यानंतर 4.9 ते पण प्रॉब्लेम आहे. तर ते आपण नेक्स्ट लेक्चर जे असेल त्या नेक्स्ट लेक्चरला आपण ते प्रॉब्लेम्स डिस्कस करणार आहोत. तर तुम्ही जास्तीत जास्त या केमिकल थर्मोडायनॅमिक्सवरचे प्रॉब्लेम्स सॉल्व्ह करा. तुम्हाला नक्कीच त्या ठिकाणी मार्क्स जे आहेत ते मार्क्स आपल्याला मिळणार आहेत. आणि जे काही युनिट्स असतील त्या युनिट्सवरती नेक्स्ट वीकमध्ये जी टेस्ट असेल तर ती टेस्ट त्या ठिकाणी ऑनलाईन असेल, आपलं एखादं लेक्चर असेल त्या लेक्चरमध्ये ती टेस्ट तुम्हाला दिली जाईल आणि ती टेस्ट जी असेल ते तुम्ही सॉल्व्ह करायचे आहे आणि त्याचं फीडबॅक असेल ते तुम्ही घ्या आणि जास्तीत जास्त पेपर जे असतील अभ्यास करा. तुमचे एक्झामिनेशन जवळ येत आहे आणि अभ्यास करून चांगल्या प्रकारे आपण ते मार्क्स जे आहेत ते मार्क्स तुम्हाला मिळतील आणि तुम्हाला पुढे जो प्रवेश असेल तो प्रवेश व्यवस्थित घेता येणार आहे. विद्यार्थी मित्रांनो जास्तीत जास्त अभ्यास करा, पेपर व्यवस्थित लिहा, क्वेश्चन्स व्यवस्थित त्या ठिकाणी त्याचं रीडिंग करा आणि रीडिंग करून चांगल्या प्रकारे रायटिंग करून त्या ठिकाणी व्यवस्थितपणे आपण अभ्यास करून तो पेपर त्या ठिकाणी सॉल्व्ह करा.
या लेक्चरला आपण सर्वजण हजर राहिलं त्याबद्दल थँक्यू.